Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. How are you all? Hope you are doing good, great, and wonderful. I think so. And very cool morning to everyone. Okay, అందరూ ఎలా ఉన్నారు నాన్న? చాలా చాలా బాగుండాలి. Yes, let me check audio and video. Yeah, audio and video is clear. Right, beta. So we'll start the session without any delay. So in this session, this is not only for AP and CBSE, this is for TS also. So metals and non-metals, like it is a good, what we call it as principles of metallurgy in TS, and metals and non-metals for AP. సో ఎవరికైనా నాన్న క్వశ్చన్స్ ఇవే ఉంటాయిరా, ఎవరికైనా సరే క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవే ఉంటాయి. క్వశ్చన్స్లో మార్పు అసలే ఉండదు, ఓకేనా. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్సే వస్తాయంటే ఏ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్సే వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో సార్ ఇది ఏపీ వాళ్ళకా సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకా అనేది లేదు, అందరికీ ఒకటే ఉంటుంది. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ ద సెషన్. ఓకే, సో మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ సూపర్ 13 అన్న. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ సూపర్ 30 సిరీస్, రైట్. సో అన్ని చాప్టర్ సూపర్ 30 చేస్తూ వస్తా ఉన్నాను, దీంట్లో కూడా సూపర్ 30 చేసేద్దాం. ఓకే, చాలా బేటా. ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, what type of oxides are formed? What type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? So non-metals oxygen తో కంబైన్ అయితే ఏం ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి? సో జనరల్గా మీరు చెప్పే ఆన్సర్ ఏంది సార్, నాన్ మెటల్స్ కంబైన్ విత్ ఆక్సిజన్ టు ఫార్మ్ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్. ఎస్, నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఓన్లీ ఫార్మ్డ్. But what kind of oxide it is? Acidic oxide or basic oxide? So as we know that non-metal oxides are what beta? Acidic in nature. Non-metal oxides are acidic in nature. So acidic oxides are formed when non-metals combine with oxygen. So ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే ఆన్సరు acidic oxides are formed when non-metals combine with oxygen. When non-metals combine with oxygen. Acidic oxides are formed when non-metals combine with oxygen, right? Okay, clear Anna? Rupa, is this clear? So non-metals are what beta? Non-metal oxides are acidic in nature. So as we know that non-metal oxides are what beta? Non-metal oxides are acidic in nature. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా. యా, డెవిల్ గేమింగ్ హాయ్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ బట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. సో యాసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది వెన్ నాన్ మెటల్స్ ఆర్ రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్. సో నాన్ మెటల్స్ కంబైన్ అయితే ఆక్సిజన్తో యాసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్, రైట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? చలో, మూవింగ్ అహెడ్ విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What chemical process used for obtaining a metal from its oxide? ఓకేనా. సో ఏ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసి దాని యొక్క ఆక్సైడ్ నుంచి, మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం? ఓకే, సో ఏ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసిన మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి? యాజ్ వి నో దట్ వెరీ వెల్, సో మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్, ఓకేనా. అంటే రిడక్షన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏం ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తున్నా? రిడక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా. Suresh, hi. Okay, what we can say beta? A metal obtained. Just a minute. What we can say beta? A metal obtained from its oxide
A metal obtained from its oxides by the process of reduction. By the process of reduction. By the process of reduction. A metal obtained by the process of what beta? Reduction. Okay na. So reduction process use chesi manamu em chesam metal oxides ni metal oxide ni reduce chesam ante metal ni obtain chesam. Clear na? Yes my dear students, is that clear? Yes my dear children. Yes, okay, chalo. Moving ahead with the next question. What are amphoteric oxides? Give examples. This is also important question and amphoteric oxides అనేది చాలా important. So amphoteric oxides అంటే ఏంటంటే మామూలుగా so the oxides which can react with acids and bases. So they may react like what you can say which can act as acids and bases. Okay. So the oxides which can react with both acids and bases. Acids and bases. Okay, these oxides are acts as acid or base. Acids or bases. Okay now ledante acts as both acids and bases. Acts as both acids and bases. Both acids and bases. Okay na. Acid laga act chestadi, base laga act chestadi. For example ఏంటి బేట ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? అల్యూమినియం ఆక్సైడ్. ఫర్ కూడా అవసరం లేదు, ఎగ్జాంపుల్ అని పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్. సో అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ద ఫార్ములా ఇస్ వాట్ బేట? Al2O3. And next zinc oxide. Zinc oxide is also amphoteric oxide. Zinc oxide what beta? ZnO. Zinc oxide is ZnO. Right? Good morning Kavya. చలో బేటా ఏంటంటే amphoteric oxides ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యాసిడ్స్ తో రియాక్ట్ అవుతాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ బేసెస్ తో రియాక్ట్ అవుతాయి. జింక్ ఆక్సైడ్ లైక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు బేస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది, బేస్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు యాసిడ్ లాగా యాక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ద ఆక్సైడ్స్ ఆర్ యాక్ట్ చేస్ వాట్ బేటా? దీస్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ యాక్ట్ చేస్ బోత్ యాసిడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ bases. So they are acidic in nature and basic in nature, right? So example what beta? Aluminium oxide, so Al2O3, and zinc oxide is what beta? ZnO. Zinc oxide ZnO. Right? Clear Anna? Clear Anna? Yeah, Madhu, Kanakam, Al2O3, right. Okay, chala beta. Moving ahead with the next question. State 2 ways to prevent the rusting of iron. State 2 ways to prevent the rusting of iron. So rusting of iron ni etla prevent chesamu manaku chaala baga telusu. One is galvanization process, one is chrome plating, another one is painting, another one is oiling, another one is greasing. Okay,
Right, there are what better? There are many methods are there. So he is asked to explain two. So he asked you to give two examples, right? Okay, two ways. So first what we can say, by applying a coating of by applying a coating of paint or grease or oil, by applying a coating of paint or what beta grease or oil kuda right. Okay, oiling, painting and paint, oiling, painting or greasing అని చెప్తాం కదా. నెక్స్ట్ వాట్ కూడా బై గాల్వనైజేషన్, బై galvanization. So galvanization అంటే ఏంటి బేటా మరి ఇక్కడ a layer of zinc, layer of zinc deposited on iron, layer of zinc is deposited on iron. Okay, these are what beta, yeah, lubricants also. Good morning Ishali, good morning. Right, Rathod Chakram, good morning. Usha Charan, good morning. Is this clear, Nana? Is this clear? Chalo, moving ahead with the next question. Why sodium kept immersed in kerosene oil? So sodium అనేది kerosene oil లో ఎందుకు ఇమర్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది? As we know that sodium is vigorously reactive with air and water. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, సోడియం ఏంటన్నా ఇక్కడ చాలా చాలా ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంది వాటర్తో అండ్ ఎయిర్తో కూడా, అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న మాయిశ్చర్తో కూడా ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంది. సో దానివల్ల ఏమైంది, ఇట్ మే క్యాచెస్ ఫైర్ ఆల్సో, ఇట్ మే క్యాచెస్ ఫైర్ ఆల్సో, ఫైర్ కూడా క్యాచెస్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, లిరికల్ సేన్స్ అయ్యి రైట్, ఫైర్ కూడా క్యాచ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి what it is happening better here, so it is stored in or it is kept immersed in what better sodium. Okay, sodium reacts vigorously with what beta, water and air, water and air. Okay, water and air. So therefore it is like it is kept in kerosene oil, it is kept in kerosene oil, it is kept in kerosene oil. So in order to avoid the, okay, sodium can cut with a knife, yes beta, it kept in kerosene oil in order to avoid contact with both air and water or both water and air, in order to avoid contact with both air and water. So water ki and air తోటి కాంటాక్ట్ ఉండకుండా చేయడానికి కోసమే దీన్ని ఏం చేస్తున్నానా దాన్ని సోడియం కిరోసిన్లో ఇమర్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. క్లియర్? Is this clear, Nana? Shall we move ahead? Shall we move ahead, Ray?
పొద్దున్నే స్టార్ట్ చేసి రారా. Yes, is this clear, Nana? Yes, okay. Next, what would you observe the zinc? Zinc is added to the solution of iron to sulfate. Okay, right, chemical reaction that takes place. So we know that what beta. So it will undergo displacement reaction. Yes, beta. Displacement reaction jaruta undi because zinc is more reactive than iron. So what will happen, beta? So the zinc iron sulfate is what beta slow. It is in green color. So slow ga emaytundante green color అనేది disappear అయిపోతా ఉంది because of the displacement reaction. Okay. Yeah, I have given 5 tips, Nana. Follow that 5 tips. Already it's there in the videos. Okay, so just check. Okay, so slowly what you can say, the green color of the solution, the green color of the solution will disappear slowly or will slowly disappear. Slowly, the green color of solution will slowly disappear. Slowly disappear. So zinc will gradually dissolve. Zinc will gradually dissolve Okay, and iron will get precipitated at the bottom of the beaker. The bottom of the beaker. Right, iron precipitated at the bottom of beaker. Okay, na. So Zn with what beta? Iron sulfate, FeSO4. Okay, na. So what it will form, beta? It will form zinc sulfate and iron. Okay, so ikkada emaitundi displacement reaction jarutundi beta. Em jarutundi ikkada? Displacement reaction takes place. Displacement reaction takes place. Right? Clear, Anna? Is this clear? చాలా బాగా కాపీ చేస్తున్నారు ఆ దాసరి. So next, why copper is used to make hot water tanks and not steel? Okay, now. So we know that copper is used to make hot water tank because what beta? Here copper is good conductor of heat than steel. So steel kante kuda copper anedi good conductor. Ante nee brain nundi ra dasari. Right? So em cheppochu beta ikkada, since copper is used
since copper is used to make hot water tanks, to make hot water ఎక్కడ రాయలేదురా అండ్ ఓకే ఇక్కడ కదా iron will okay right. So since copper is used to make hot water tanks because it is good conductor of heat than steel. So steel కంటే కూడా కాపర్ అనేది గుడ్ కండక్టర్ కాబట్టి సో విల్ బి యూజింగ్ what beta we will be using steel, so copper as a copper in hot water tanks. Okay, clear Anna? Shall we move ahead? Shall we move ahead, Nana? Yes, Nana. So next question. Can all minerals of a metal act as ores justify? అంటే all minerals అనేది ores లాగా యాక్ట్ చేస్తాయా? సో జస్టిఫై చేయమని అడుగుతా ఉన్నాడు. Yes, isn't it better? It is not, like it cannot. So because all ores are minerals, but all minerals are not ores. So the sentence is given for that only. So here the ore is what beta? From mineral, a metal can be extracted conveniently or profitably or economically is called beta ore. Okay na? సో అందుకే చెప్తున్నాము అన్ని మినరల్స్ నుంచి ఓర్ని లైక్ మెటల్ని ఈజీగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయలేము. ఏ మినరల్ నుంచి ఈజీగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామో దాన్ని ఏమంటాం నాన్న ఓర్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో వాట్ వీ కెన్ సే హియర్ నో తర్వాత ఏం రాయాలన్నా ఆల్ మినరల్స్ ఆఫ్ ఎ మెటల్ cannot access ores all minerals of a metal cannot access ores, but only those minerals okay, not all minerals of a metal can access ores. Yes beta. So ikkada only those minerals, what we can say here, acts as ores or okay na ores అని చెప్పండి. acts as ores from which a metal can be extracted conveniently or you can say conveniently. Just a minute. Conveniently and profitably
ఆర్ ఎకనామికల్లీ అని కూడా అనొచ్చు. రైట్, సో ఎకనామికల్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేదాన్ని ఏమంటున్నానా, వీ కెన్ సే. ఓకే, క్లియర్ అనా? క్లియర్? వై ఈశాలి? Yes, beta. So moving ahead, metals are arranged in the reactivity series. Why hydrogen is kept in the series though it is not a metal? So generally ఏమైంది బేట, మనకి మెటల్స్ ని రియాక్టివిటీ సిరీస్ లో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. బట్ హైడ్రోజన్ ఎందుకు పెట్టాము? హైడ్రోజన్ ఎందుకు పెట్టాము? ఓకే ఈశాలి, ఆల్ ద బెస్ట్. ఏం పెట్టొచ్చున్నా ఇక్కడ, హైడ్రోజన్ ఇస్ నాన్ మెటల్ ఈవెన్ దట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ ద reactivity series because it can lose electrons and it form electropositive ion. So that's why it is kept in the reactivity series. Okay na, hydrogen hydrogen, what we can say, is a non-metal hydrogen is a non-metal, okay, but still it is placed in, but still it is but still it is placed, hydrogen is a non-metal but still it is placed in the reactivity series, placed in the reactivity series, reactivity series, but still is placed in the reactive series because it behaves as what beta, an electropositive because it is an it behaves as an electropositive element like what beta, metals that is can lose electrons to form positive ions, okay. The hydrogen ఉంది నాన్న, హైడ్రోజన్ ఏం చేస్తుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ని లూజ్ చేసుకొని ఏం చేస్తుంది, పాజిటివ్ అయాన్, ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ అయాన్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, పెట్టురా రే దాసరి, కావ్యకి పేరు పెడుతున్నావా, దయ్యం, భూతం, పిశాచి అని ఏమైనా పెట్టుకో. ఈస్ హాయ్ ఎవ్రీవన్. Clear? Shall we move ahead, beta? Is this clear? Shall we move ahead?
Prem Kumar, shall we move ahead, everyone? Yes, poor Reddy Sarita. Chalo beta. So next, what is thermite reaction? What do you mean by thermite reaction? So thermite reaction is beta. What we can say? So what we can say beta, thermite reaction is a reduction reaction. Okay na? Thermite reaction. Thermite reaction is what beta? Is a reduction of certain metal oxides. Is the reduction of certain metal oxides. Certain metal oxides such as what we can say beta, like iron oxide తీసుకోండి Fe2O3, manganese oxide MnO2, and next what we can say, and chromium oxide nana. Good morning Taslim. And chromium oxide Cr2O3, okay, etc, etc, by aluminum metal on strong heating, on strong heating, okay. So we can say it is highly exothermic in nature. It is highly exothermic in nature. चलो श्रीकांत सर के फौजी एग्जाम्पल చూడండి. Fe2O3 ఐరన్ ఆక్సైడ్ కదన్నా, అల్యూమినియంతో రియాక్ట్ చేస్తున్నాము on strong heating. So what is happening beta? It will form Al2O3, and what it will form beta? It will form iron and heat as well as heat. Okay now. So ఇక్కడ Fe2O3 ఉంది, right? Fe2O3 Fe, okay, 2Al పెట్టండి, 2Fe పెట్టండి, then the equation is balanced. Yeah, it is used in the joining of railway tracks. అరే నాన్న ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ ఉంది కదా, అదే టిఎస్ వాళ్ళకు ఉన్న చాప్టర్ పేరు కూడా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ. ఓకే, క్లియర్ రానా? క్లియర్? Very good morning. Shall we move ahead, Nana?
Yes, moving ahead. So why do ionic compounds have high melting points? Ionic compounds high melting points ఎందుకు ఉంటాయి? ఓకేనా? రైట్, ఇక్కడ ఎందుకుంటేనన్నా హై మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే, సో దిస్ ionic compounds are formed by the strong electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. So here huge amount of energy required to break those bonds. So such what you can say, that's why it has what beta Venki high. It has high melting point. So there are strong forces of attractions. There are strong forces of attractions between oppositely charged ions in ionic compounds. Charged ions in ionic compounds. Ionic compounds. So here next time chepochu high amount of ledante considerable అని కూడా high amount of energy required. High amount of energy required to break strong inter-ionic force of attraction. Inter-ionic force of attraction. Therefore, okay, they have high melting points. High melting points. They have high melting points. Clear? Clear, Anna? Clear? Is this clear, Ray? Okay, Nana, okay. All the best for your exam. Shall we move ahead? Okay. Next. So which metal do not corrode easily? A metal easyగా corrode అవ్వదు అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగినాడు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సో మెటల్స్ ఇన్ బెటర్ బాటమ్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ అంటే లైక్ కింద రియాక్టివిటీ సిరీస్లో బాటంలో ఉండేటి ఏంటి నాన్న? వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ దిస్ వన్ లో రియాక్టివ్ మెటల్స్. సో ఈ లో రియాక్టివ్ మెటల్స్ ఏంది బేటా? సో దే do not corrode easily because the reactivity is less. So we can say metals which are placed at bottom of activity series like bottom of activity series like silver, gold, platinum do not corrode easily.
silver, gold, platinum do not corrode easily. Do not corrode easily. Right? Clear, Anna? Nandish, good morning. Right? Is this clear, Anna? Yes. Moving ahead. So what are alloys? Alloys ante enti? So alloys is what beta? Homogeneous mixture of two or more metals and a non-metal. Homogeneous mixture of two or more metals and a non-metal. Okay, is what beta? Alloys. Okay. So ఇక్కడ ఏంటంటే an alloy is an alloy is what beta? Homogeneous mixture of two or more metals or what we can say beta? Metal and non-metal. Metal and non-metal. Metal and non-metal. Okay, two or metals or non-metal. But beta, it is obtained by so what we can say beta, first metal గాని ఏదైనా ఉంటుంది కదా దాన్ని మెల్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? By first melting okay, by first melting primary metal and then dissolving the other metal or non-metal metals or non-metals metals are non-metals in definite proportion right? So what we can say beta, alloy is an homogeneous mixture. Alloy is a homogeneous mixture of what beta? Two or more metals are a metal and a non-metal. Okay, so how it is obtained? It is obtained by the first melting primary metal and then dissolving the other metals or non-metals in definite proportion. Okay, this is what beta? This is alloys. Okay, clear? Is this clear, Nana? Shall we move ahead? Shall we move ahead, Nana?
Okay, beta. So moving ahead with the next question. So in the electrolytic refining of metal M, okay, what would you take as the anode and the cathode and electrolyte? Okay, so anode ఏం తీసుకుంటాము, cathode ఏం తీసుకుంటాము, and electrolyte ఏం తీసుకుంటాము అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాడు. Okay, so here impure metal ఏదైతే ఉందో బేటా, it is taken as anode. Okay నా, impure metal M is taken as anode, okay, and pure metal taken as anode. Okay now, thin strip of pure metal is taken as cathode, is taken as what beta, cathode. So cathode laga pure metal తీసుకుంటాం, and pure metal is taken as cathode, or you can say, and salt solution of metal M is taken as electrolyte. Salt solution of metal M is taken as cathode. Right? So this is question, like this is the answer for the solution. Clear Anna? Yes beta, is this clear? ఎంతమంది ఉన్నారా, అసలు ఏం అర్థమైతే లేదు. మొత్తం ఈరోజు ఇట్లా దాంట్లో మునిగిపోయినారు మొత్తం అట్లా. ఎందుకు నాన్న, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే అన్నీ ఉన్నాయి నాన్న, అవి ఇవి కలిపి ఉన్నాయి. గుడ్ మార్నింగ్ మణివర్ధన్. రైట్, సో విచ్ మెథడ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఓర్ ఇస్ ప్రిఫర్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ అండ్ వై? ఓకేనా, సో ఏ మెథడ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ ఇస్ ప్రిఫర్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ అండ్ వై? సో ఏది యూజ్ చేస్తున్నారు? ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, the ore, the question చూడండి, the ore has higher density particles mixed with a large bulk of low density impurities. సో ఈ కేసులో ఈ కేసులో కాన్సన్ట్రేషన్ ఏం యూజ్ చేస్తాము? నెక్స్ట్ బెటా, నెక్స్ట్ the ore consists of copper sulfide intermixed with a clay particles, given example of amalgam. ఓకేనా, సో దీంట్లో ఏమేమి మెథడ్స్ చూసాం? సో ఫస్ట్ అయితే ఏంటి బెటా, మామూలుగా గ్రావిటీ సెపరేషన్ మెథడ్ అయితే యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ దానికి ఏంటి బేటా, ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ is done by gravity separation method. Gravity separation is done by gravity separation method. Okay now, so gravity separation method use చేసి మనం డన్ చేస్తాం. Okay, right? So next, the ore consisting of copper sulfide intermixed with the
క్లే పార్టికల్స్ గివెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అమాల్గమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కాపర్ సల్ఫైడ్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తాం బేటా, ఫ్లోత్ ఫ్లోటేషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. ఏం చేస్తాం, ఫ్లోత్ ఫ్లోటేషన్. ఓకేనా, ఫ్లోత్ ఫ్లోటేషన్ టెక్నిక్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ ఇస్ డన్ బై the concentration of ore is done by froth flotation technique. Froth flotation, an amalgam of mercury, an amalgam of mercury, an amalgam of mercury with silver, or gold, ఏమంటాం నాన్న, కాల్డ్ హైడ్రాలిక్ వాషింగ్ మెథడ్ ఉంది కదా, దానే గ్రావిటీ సెపరేషన్ మెథడ్ అంటాం. హైడ్రాలిక్ వాషింగ్ మెథడ్నే గ్రావిటీ సెపరేషన్ మెథడ్ అంటాం. విత్ సిల్వర్ ఆర్ గోల్డ్ కాల్ వాట్ బేటా, డెంటల్ క్యావిటీ, డెంటల్ అలాయ్ అని చెప్తాం దీన్ని, డెంటల్ అలాయ్. ఓకేనా, is used to fill what beta, cavity, used to fill cavities in the teeth, is used to fill cavities in the teeth. Gravity separation method అంటే ఏంటి నాన్న, ఇక్కడ దీన్నే మనం ఏంటి మామూలుగా హైడ్రాలిక్ వాషింగ్ మెథడ్ ఉంది కదా, వాటర్ ఫ్లో చేస్తాము, అక్కడ లైటర్ ఇంప్యూరిటీస్ అనేది వెళ్ళిపోతాయి, డెన్సర్ ఓర్ అనేది అక్కడ మిగిలిపోతూ ఉంటుంది కదా, గ్రావిటీ సెపరేషన్ మెథడ్. Is this clear? సరే, ఏదైనా ఒక సెక్షన్లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజమ్. ఓకే, నేను గాయత్రి మేడంకి చెప్తాను, మేడం విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. రైట్, ఇస్ దిస్ క్లియర్ అన్నా? మూవింగ్ అహెడ్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డిఫైన్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బేటా, మినరల్. ఓకే, వాట్ ఇస్ బేటా మినరల్? మినరల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మినరల్? కెన్ ఎనీవన్? naturally occurring చెప్పండి, naturally occurring metals is called what beta, minerals, right? Yes, naturally occurring elements or compounds is called minerals. Okay, elements అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి? మెటల్స్ అన్న, మోస్ట్లీ మెటల్స్ ఉంటాయి. ద naturally occurring elements or compounds are known as what beta, minerals. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఓర్స్. ఓర్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఓర్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? ద మినరల్
The mineral from which ore can be, metal can be extracted. Metal can be extracted. What beta? Metal can be extracted conveniently or economically. ఏదైనా రావచ్చు. Metal can be extracted conveniently is known as what beta? Ore. So next ఏంటి beta? Ganj. Ganj అంటే ఏంటిరా ఇక్కడ? Impurities such as sand, mud. Impurities such as what beta? Sand, mud present in ore. Is known as what beta? Ganj. Right? Clear Anna? Yes, is this clear? ఈ క్వశ్చన్ ఆరా ఏం లేదా న్యాచురల్లీ అకరింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ వాట్ బేటా ఆర్ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ ఏమంటాం మేడం మినరల్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి ఓర్ అంటే ఏంటి ద మినరల్ ఫ్రమ్ విచ్ మెటల్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ కన్వీనియంట్గా మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుందని ఏమంటున్నా ఓర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది గాంజ్ అంటే ఏంటి ఇంప్యూరిటీ సచ్ as sand mud present in ore impurity such as sand mud present in ore is what beta ganj ఈ రోజు నుండి కాదురా హాలిడేస్ రేపటి నుండి క్లియర్ ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నానా shall we move ahead sir Shall we move ahead? Hello. So give an example of metal which is liquid at room temperature. Okay. And next one can be easily cut with a knife and is best conductor of heat and is poor conductor of heat. Okay now. So what we can say beta? Metal which is at liquid at room temperature is what beta? Mercury. Mercury is a metal which is liquid at room temperature, right? Okay. Next can cut with knife. Can cut with easily knife. So what is the answer beta? Sodium nana. So what is that? Sodium. Okay, sodium is a metal which is okay. So the best conductor of heat among all the metal what beta? Class untandana repo. Okay, and beta silver nana. Silver is a best conductor of heat. And what is the poor conductor of heat? Poor conductor of heat is beta lead. Lead is poor conductor of heat. So this is sodium Na, silver Ag, lead Pb. Right? Okay? Clear ra? Is this clear?
రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటి, రైట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మళ్ళీ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ బేటా. సో మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్ విచ్ ఆర్ లిక్విడ్స్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. ఇందాక మెటల్ అడిగాం కదా, ఇప్పుడు మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటి, లైక్ ఎ మెటల్ విచ్ ఆర్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ నాన్ మెటల్ విచ్ ఆర్ వెరీ హార్డ్. సో మెటల్ విచ్ హ్యాస్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ నాన్ మెటల్ విచ్ హ్యాస్ వెరీ హై మెల్టింగ్ పాయింట్. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఏంటి బేటా, లిక్విడ్ మెటల్. లిక్విడ్ మెటల్ ఏందిరా, లిక్విడ్ మెటల్ ఇందాకే చెప్పాను కదా, లిక్విడ్ మెటల్ వచ్చేసి లిక్విడ్ మెటల్ ఏందిరా మనకి, లిక్విడ్ మెటల్ ఈజ్ వాట్, మెర్క్యూరీ. మెర్క్యూరీ. లిక్విడ్ నాన్ మెటల్, లిక్విడ్ నాన్ మెటల్, లిక్విడ్ నాన్ మెటల్ ఏందిరా, బ్రోమిన్. Hg and Br. Right. So next is na soft metal. Soft metal, sodium. Hard non-metal. Hard non-metal. Hard non-metal. Endira? Diamond. Diamond, which is an allotrope of carbon, which is an allotrope of carbon. Hi Rafi. Okay. Next in the metal which has low melting point. Low melting point then untadi. And what beta, non metal which has very high melting point. Okay now. Yes, can anyone answer? సోడియమా, సోడియం ఏందిరా, సోడియం కాదు కదా, మెర్క్యూరీ కదా బేటా. లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి అనుకుంటా బేటా, మెటల్ లైక్ మెటల్ విత్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్. ఏంటి నానా లో మెల్టింగ్ పాయింట్, మెర్క్యూరీ. మెర్క్యూరీ ఇస్ రూమ్ టెంపరేచర్ లిక్విడే కదా, మెర్క్యూరీ హెచ్జి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటి, నాన్ మెటల్ ఏంది, నాన్ మెటల్ విత్ వెరీ హై మెల్టింగ్ పాయింట్. నాన్ మెటల్ విత్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్. హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఏంది నాన్న, డైమండ్. Diamond has high melting point. Okay. Next, show the formation of MgCl2. MgCl2 by the transfer of electrons, and what kind of compound is MgCl2? Hard or soft? Why? So comment on its solubility in water and its conductivity. Okay now. సో ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్ చేయమని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సారీ, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ MgCl2 బై ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో MgCl2 కదా బేటా, ఎంజీ ఏంటన్నా 12 కదా. సో 12 అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏముంటుంది రా, 2 8 2. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, Mg. ఓకే. సో బై ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ Mg + 2 and 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లాస్ట్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంది, Cl కదా. Cl వచ్చేసి 17 అన్న. 17 అంటే మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది కదా, 2 8 7 ఉంటుంది. రైట్. సో Cl ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనకి Cl మైనస్ ఫామ్ చేస్తూ ఉంది బై ద బై ద గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. గెయిన్ అంటే ఇక్కడ రాయండి, +1 ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఫామ్ Cl మైనస్. సో ఇక్కడ ఏంది 2 8 8 ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ 2 8 అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా.
Mg has what better 2 valence electrons, and here chlorine has 7 valence electrons, 7 valence electrons. Okay, ఇక్కడ కూడా chlorine కి ఏముంటాయన్నా 7 valence electrons ఉంటాయి, రైట్. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఏమవుతుందన్నా ఇక్కడ Mg+2 ఫామ్ చేస్తుంది, Mg+2 ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఏంది, Cl దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి, 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, అండ్ ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి కదా. ఏంది బెట ఇది Cl2, MgCl2 ఆర్ MgCl2 ఆర్ MgCl2. దిస్ ఇస్ వాట్ బెట ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ వల్ల ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో what kind of compound it is, MgCl2 hard or soft, why? ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం బెట మనకి సెకండ్ MgCl2 హార్డ్ ఆర్ సాఫ్ట్ అని అడిగినాడు. ఓకేనా. సో MgCl2 will be hard, MgCl2 will be hard. ఎందుకన్నా, ఎందుకంటే hard because of the strong forces of attraction, because of the strong forces of attraction, because of the strong forces of attraction between the positive and negative ions, between the positive and negative ions, right. So next, is it soluble in water? As it is ionic compound, it is soluble in water. So it is soluble in water, okay. నెక్స్ట్ ఏం అడిగినాడు, వాటర్ అండ్ ఇట్స్ కండక్టివిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం బెట మనకి ఇక్కడ సాలిడ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ MgCl2 does not conduct electricity, solid MgCl2 does not conduct electricity, but its aqueous solution, ఏందన్నా aqueous solution, but its aqueous solution, what it will happen to conduct electricity. Aqueous solution electricity conduct chestadi. This is the answer for the question. Clear? Is this clear, Nana? Is it clear? Yes, Nana, is this clear? Right. Next question. Name the following a metal which preserved in kerosene. Oh.
right? A metal which is preserved in kerosene. So em cheppochunnanu ikkada metal preserved in kerosene is what beta? Sodium. Sodium is preserved in what beta? Kerosene, right? Next, a lustrous colored non-metal. So lustrous colored non-metal is iodine nana. Iodine is lustrous colored non-metal. Okay na? Iodine. Okay. So next enti, a metal which can melt while kept in palm. Palm metal, palm ante gallium nana. Gallium. Ga. Right? Next, a metal which is a poor conductor of electricity. Poor conductor of electricity is by beta? Lead. Lead is a poor conductor of electricity. Pb is a poor conductor of electricity. Right? Is this clear? Yes, Nana, is this clear? Shall we move ahead, beta? Next. A metal X acquires a green color coating on its surface on exposure to the air. So identify the metal X and the name process responsible for this change. Next, name and write the chemical formula of the green coating formed on the metal and list two important methods to prevent this process. So green color layer దేని పైన ఫామ్ అవుతుంది బేటా? కాపర్ పైన ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి బేటా? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ మెటల్ X is copper. Metal X is copper. Metal X is what beta? Copper. Metal X అనేది copper. Okay now. So this process is what beta? Corrosion. This process is corrosion. Gallium is an element beta. This process is corrosion. This process is corrosion. Okay. So second one ఏంటి beta? Name and write the formula of green coating on the copper. So it is what beta? It is basic copper carbonate. Basic copper carbonate. What is the formula? Can anyone? What but all in one channel? ఏమంటారు అన్న ఇక్కడ CuCO3 plus CuOH2. This is the green coating copper carbonate. Okay. So next వచ్చేసి what beta? This is formula. Right, next వచ్చేసి list two important methods to prevent this. Okay. So first one and beta should be coated with tin. Should be coated with tin. And next ఏంటన్నా? నెక్స్ట్ ఏంటి? Should be mixed with other metals. Should be mixed with other metals. Other metals to form alloys. To form alloys. Should be mixed with other metals to form alloys.
right? So next question, Nana, we'll move on to next question. Why does calcium float in water? Calcium అనేది వాటర్ లో ఎందుకు ఫ్లోట్ అవడం జరుగుతుంది? ఓకేనా? Gallium is an element, Nana. Gallium is an element. Okay, it's an element. Okay. So why does copper floats in water? So we know that, like what do we call it as beta? Hydrogen gas ఏమైతే ఉందో దాంట్లో ఫామ్ అయితే ఈ calcium hydrogen gas is formed in the reaction, right? So in that, what will happen? It does not catch fire because the some amount of energy is released. చేద్దాం నాన్న. Okay, the amount of energy required is not sufficient to catch the fire by the hydrogen. So what is happening here? The calcium starts sticking to the hydrogen surface and it floats on a water. Okay, it is because what beta? Hydrogen gas is formed. It is because hydrogen gas is formed. It is because hydrogen gas is formed, which sticks to the surface of calcium, to the surface of calcium, which sticks to the surface of calcium, therefore it floats. Therefore it floats. Therefore it floats. Right? Yes, Azad. Clear, Nana? Chalo, moving ahead. Next, what is an alloy? State the constituent of solder. Which property of solder makes suitable for welding electrical wires? Right? So what is an alloy? Alloy is a homogeneous mixture of two or more metals and a non-metal. Metal and two or more metals and or non-metal. Okay, now or non-metal. Right? So next in Anna, so state the constituents of solder. Solder consists of tin and lead, beta. Solder consists of tin and lead. Solder consisting of tin and lead. Okay, now next, which property makes solder? Okay, suitable for welding electrical wires. Okay, now so ఇక్కడ ఏమవుతుంది బెట మనకి? సో సోల్డర్ ఏముంది? లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. సోల్డర్కి ఏమిటి బెట? లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్. It has low melting point, which makes it suitable for welding electrical wires. Good morning, Azad. Suitable for welding electrical wires. Right? Clear, Anna? Clear?
Clear, Anna? Moving ahead. So name a metal which does not stick to the glass. Okay, metal in beta glass ki stick avadu. Okay, name a non-metal which is good conductor of electricity. Name the metal which is commonly used in thermite of welding, and what gets deposited at the cathode, a pure or impure metal. Okay, what is the nature of zinc oxide? What is the nature of zinc oxide? What is mean by atom collapsing? Collapsing అంటే దాని పని అయిపోవడమే. Like it is completely closed. So atom అనేది exist అవ్వకపోవచ్చు, right? So what we can say beta, low melting point, తక్కువ like at the temperature in which the metal, the solid which is converted into liquid. So name a metal which is not stick to the glass is what beta? Mercury. Mercury is a metal which it does not stick to the glass. Okay, mercury, right? Name a non-metal which is good conductor of electricity. Good conductor of electricity, better graphite. Graphite, carbon kada. Next nana, next. Name the metal which is commonly used in thermite welding. So common ga use chesedi beta aluminium. Thermite welding lo Al. Right? So what is the gets deposited at the cathode? Okay, a pure or impure metal. So ఇక్కడ ఏం బెట మనకి a pure metal deposited at the cathode, right? Next, what is the nature of zinc oxide? What is the nature of zinc oxide beta? It is amphoteric oxide. Zinc oxide is amphoteric oxide. Zinc oxide formula indra ZnO. It is amphoteric oxide, right? Clear? Is this clear now? Okay. Next, give reasons. Platinum, gold and silver are used to make jewelry. So this is long answer question, Anna. Next, sodium, potassium and lithium are stored under kerosene oil or under oil. So aluminum is highly reactive metal, yet but it is used to make utensils for cooking. So carbonate and sulfides ores usually converted into oxides during the process of extraction. So first and beta, these metals unreactive. These metals unreactive అనొచ్చు, non-reactive అనొచ్చు. These metals unreactive or non-reactive. Unreactive or non-reactive. So they do not react with oxygen. They do not react with oxygen. They do not react with oxygen. They do not react with oxygen and other gases present in atmosphere. Okay, thus their shine is maintained. Their shine is maintained. So that is why
That is why these metals are used in making jewelry. Making jewelry. Used in making jewelry. Right? So next beta, sodium and potassium and lithium are stored under oil. So again manaki B chudandi, sodium and lithium and oil, what beta, they are very violent with the oxygen. So that's to prevent accidental fires, they are stored in oil. Okay na. Sodium ఏమి ఇచ్చింది ఇంకా, పొటాషియం and lithium, what beta, and lithium with oxygen is so violent, okay, is so violent that they catch fire, so violent that they catch fire. To prevent accidental fires, they are stored under kerosene oil. They are stored under kerosene oil, right? So next entry ikkada, aluminum is highly reactive metal, it is used in making utensils. So why? So aluminum is good conductor. Aluminum is good conductor of what beta? Aluminum is good conductor of heat. And next, aluminum forms layers. What beta? Aluminum forms a layer of aluminum oxide at high temperature. అరే ఇది ఎవరికైనా చెప్పొచ్చురా, అందరికి ఉంటే ఈ క్వశ్చన్. అల్యూమినియం ఫార్మ్స్ వాట్ బెటా, ఏ లేయర్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఈ క్వశ్చన్స్ టీఎస్ వాళ్ళకు కూడా, ఈ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ టీఎస్ వాళ్ళు కూడా, టీజీ. ఓకే, at high temperature, which is prevent of the corrosion. Karthik, high, which is prevent, what we can say, which is prevent the further corrosion. Right? Next ఏంటి నాన్న, నెక్స్ట్ carbonate and sulfide are usually converted into oxide during the process of extraction. So extraction లో ఎందుకు చేయడం జరుగుతుంది. It is easier to reduce, oxide than carbonates and sulfides. Oxide than carbonate and sulfides.
oxides, carbonates and sulfides to the metal. This is long answer question. Okay. ఏం మారిపోలేదురా రై. ఆజాద్ కొడతారా నిన్న రై. యశస్విని గుడ్ మార్నింగ్. దామోదర్ రెడ్డి హాయ్ కార్తిక్. ఎంబీజీ కార్తిక్. ఓకే. వుడ్ యూ రిమెంబర్ మీ సార్? ఐ డూ రిమెంబర్ ఎవ్రీ వన్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా. Nikita took zinc, aluminum, copper, iron, manganese, I think it is so. Just a minute, I'll check the question. It is magnesium, Nana. Magnesium, sodium and metals, and put each metal could water. In water, cold water, then hot water. She react the metal with steam. So name the metal which is react with cold water. So cold water to react అయ్యే మెటల్ ఏంటి అని అడగడం జరిగింది. సో ఇచ్చిన వాటిలో కోల్డ్ వాటర్తో విగరస్గా రియాక్ట్ అయిందన్న సోడియం. ఓకేనా. ఎన్ఏ. నెక్స్ట్ ఏంటి? విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో మెటల్స్ రియాక్ట్ విత్ స్టీమ్. సో ఇచ్చిన వాటిలో స్టీమ్తో రియాక్ట్ అయ్యేటివి ఏంటి? సో అల్యూమినియం, జింక్ అండ్ ఐరన్ బెటా. అల్యూమినియం, జింక్ అండ్ ఐరన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో నేమ్ ద మెటల్ విచ్ రియాక్ట్ విత్ ఓన్లీ హాట్ వాటర్. హాట్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయ్యేది బేటా మెగ్నీషియం మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫోర్త్, అరేంజ్ దిస్ మెటల్స్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి? సోడియం ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ మెగ్నీషియం, దాన్ అల్యూమినియం, దాని తర్వాత జింక్ అండ్ ఐరన్. ఓకే. కాపర్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ ద రియాక్టివిటీ. ఇప్పుడు ఏమన్నా గలీజ్గా మాట్లాడుతున్నారా? ఇప్పుడు కూడా మంచిగానే మాట్లాడుతున్నా కదా. ఏం చేసిండ్రా? ఏం కవర్ చేసిండ్రా? మన్నేం కార్తిక్ ఏం కవర్ చేసిండ్రా? మన్నేం కార్తిక్ shall we move ahead? ఆజాద్ నిన్ను కొడతారా రే నేను. రైట్. నెక్స్ట్, రైట్ ద ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ఐరన్ విత్ స్టీమ్. సో ఐరన్ స్టీమ్తో రియాక్ట్ అయితే ఏముంది బేటా? ఐరన్ ఉంది కదా, ఐరన్ ఇస్ అ సాలిడ్, రైట్. సో వాటర్ ఇస్ వాట్ బేటా? స్టీమ్ కదా. సో వాటర్ ఈస్ వాట్ బేటా? స్టీమ్. దిస్ ఈస్ స్టీమ్, రైట్. సో what will be getting? So it will be getting iron oxide beta, Fe3O4. Fe3O4 plus what beta? Hydrogen gas. Fe3O4 endra mari it is solid. Okay. So we should balance this equation na. Fe 3Fe O4 is there. So here 4 and here also 4. Right, this is the equation for the. And in the one attend avalledara Karthik. Calcium with water ante beta. Calcium with water. Calcium is solid and with water is what beta? Liquid. Water is liquid, right? So what will be getting? We'll be getting calcium hydroxide. నువ్వు ఇప్పుడే కదరా వచ్చింది ఆజాద్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి? కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుందా? కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ విచ్ ఇస్ వాట్ బెటర్? సాలిడ్ అండ్ అగైన్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంది మరి రియాక్షన్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఓన్లీ హైడ్రోజన్ ఉంది, అక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ 4. సో ఇక్కడ 2H2O పెట్టండి, 2H2O పెట్టండి, దెన్ ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే. ఎంబీజీ కార్తిక్ రెడ్డి హాయ్ సార్, నేను మీ ఎంబీజీ కార్తిక్. యా, నేను మీకు తెలుసా? శ్రీకాంత్ సార్, రైట్. ఓకేనా. సి పొటాషియం విత్ వాటర్. సో పొటాషియం వాట్ బెటర్? K, సో విచ్ ఇస్ సాలిడ్ అండ్ water nana and water, right, and water. So what it will form beta? It will form
potassium hydroxide aqueous plus what beta hydrogen gas. Okay now. So here two hydrogen, one oxygen, equation is balanced. Okay, ఇక్కడ 2 పెట్టండి, ఇక్కడ 2 పెట్టండి, ఇక్కడ కూడా 2 పెట్టండి. Now the equation is balanced. Right? Clear ana? Right? Moving ahead beta. So which among the following metals would give hydrogen when added to dilute hydrochloric acid? So ఇందులో ఏ మెటల్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కి యాడ్ చేస్తే మనకి లైక్ ఐరన్ లైక్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనము, ఐరన్, కాపర్ అండ్ మెగ్నీషియం 3 ఇచ్చినాడు కదా. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏం రాయొచ్చు అంటే, ఆన్సర్ లైక్ వాట్ యూ కెన్ సే, సో బోత్ ఐరన్ అండ్ మెగ్నీషియం విల్, both iron and magnesium will evolve, both iron and magnesium will evolve hydrogen on what beta, reacting with dilute hydrochloric acid, on hydrogen and reacting with dilute hydrochloric acid. So these are what beta, active metals. These are active metals placed above the hydrogen in the activity series. Placed above the hydrogen in the activity series. In the activity series, placed above the hydrogen in the activity series. Next ఏంటి ఇక్కడ continuation, as the copper is placed below the activity series, what is control C plus control B? ఏం చేసిండ్రా, as the copper placed below the hydrogen in the activity series, it will not evolve hydrogen gas. Right? Namaste Tami. ఏందిరా అరే, అదేందిరా అరే, న్యూమోనాల్ ట్రామ్క్రోస్కోపిక్ అయిపోయిందిరా ప్రొనౌన్సియేషన్. Right? Moving ahead. Next Anna, write 3 important properties of aluminum which are responsible for its great demand in industry. So అల్యూమినియం యొక్క ఏ ప్రాపర్టీస్ అనేది గ్రేట్ డిమాండ్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇండస్ట్రీలో, ఇన్ ఇండస్ట్రీ అని అంటే. సో వాట్ యూ కెన్ సే బెటా, ఇట్ ఈస్ వాట్ బెటా, ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఫస్ట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. Good conductor of electricity. First it is what beta, good conductor of electricity. Okay, next thing, it is not attacked by water. It is not attacked by
water. Okay. Then third one. It is a powerful reducing agent. It is a powerful reducing agent. It is powerful reducing agent. Okay. So this is why it is used. Okay. Next question and last question for this session. Why metals generally lustrous? ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అనుకోలే కదా. హాయ్ ఈశాలి, you're at the last question. Right? ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మెటల్స్ ఆర్ లస్ట్రస్. Metals are what beta? Lustrous because they have a shining surface. Because they have a shining surface. Because they have a shining surface. And when light falls, Indra control shift plus V. Indra Ray Nobida Azad. So metals have what beta? Metals are lustrous because they have shining surface. And what we can say beta? And when light falls, and when light falls on the surface of metal, on the surface of metals, on the surface of metals, electrons absorb photons of light, release energy as light. Metals, it will reflect. Okay, so due to that reason these are lustrous, right? This is about the session. Hope you understand session. Like this is about super 30 of metals and non-metals for AP, TS and CBSE board for everyone. And this is a very cool morning and we have studied very coolly without any hesitation, without any hurry, so that we have completed in like what we can say in 2 hours, almost 1 hour 45 minutes we took to complete this session. So this is about today's session. Hope you understood today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone, have a great day. And this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. Bye bye everyone and bye, see you. This is time for signing off for today's session.